Hello everyone and a very warm welcome. Erev Shabbat Kodesh, Parashat Shemot. The Eile Shemot Bnei Israel, the names of Bnei Israel, each and every name counts. Each and every name has a meaning, has a purpose. Each and every name comes to serve Hashem. But just before I start talking about Parashat Shemot, I want to dedicate my Dvar Torah to all those brave soldiers, men and women who are fighting on the front line, and most importantly, our prayers, our tefillot, with the hostages who we hope to see their freedom very soon. There is, Be'ezrat Hashem, so much hope in the air, and we hope to see good news in the forthcoming hours and days. Parashat Shemot, the names of Bnei Israel, 70 people made their way down to Egypt. And here we are today, a nation of millions. So how did that come about? The Ramban starts by explaining that in order to form a nation, there needs to be an element of exile. By going into exile and by having that collective experience, we are able to then re-emerge and return to the land of Israel together, in unity, as a nation. And so, when Bnei Israel return as a nation to Eretz Israel, that has more meaning, and that forms a nation. But before we talk about Bnei Israel going to the land of Israel, we first have quite a few parashot where the Jewish people are slaves in Egypt, and the Egyptians experience the 10 plagues, and finally Moshe Rabbeinu, Moses, takes upon himself to redeem the Jewish people and to be the leader. So Hashem is the Redeemer and Moshe Rabbeinu is the leader. And so during this parasha, we spend much of our time learning about the conversation between Moshe Rabbeinu and Hashem. It's a fascinating conversation. You will see that Moshe Rabbeinu takes his time. He is not in any rush to be the leader. In fact, there are more psukim dedicated to God convincing Moshe Rabbeinu to take on the leadership role in this parsha than the actual leadership role that Moshe Rabbeinu took upon himself in this parsha. Lots of negotiations, lots and lots of resistance coming from Moshe Rabbeinu's end, and we also see that Moshe Rabbeinu has lots of excuses. The first excuse is that he has a speech impediment, and therefore he cannot be the one to represent the Jewish people. What is going on here? What is happening here? Why is Moshe Rabbeinu applying his modesty to a degree where he is no longer willing to do God's command and purpose? Mi anochi ki elech el Paro, says Moshe Rabbeinu. Who am I to go to Paro? Mi anochi, who am I to take Bnei Israel out of Mitzrayim? And so I would like to suggest the following. If we look at the previous Sefer Bereshit, the book of Genesis, we will find that the book of Genesis is dominated by the brotherhood crisis. The brotherhood crisis starts from Cain and Hevel. And Cain is murdering Hevel because of their argument in the field, continues with Noach's children, Shem, Ham, and Yefet, to be continued by Terach's children, Avraham and Haran, together with Nachor, to be continued by Avraham's children, Yitzchak and Ishmael, to be continued by Yitzchak's children, Yaakov and Esav, to be continued by Yaakov's children, Joseph and the brothers. And then, to top it all up, there's this issue with Ephraim and Menashe at the end of Sefer Bereshit. Who comes first is the main question when it comes to the brotherhood crisis. Who is the firstborn? Who comes first? Who is the secondborn, and therefore second in line? Who is more important? Who is more significant? Who is considered a father? Who is considered the matriarch or patriarch of the family? And who is the underdog? So comes the beginning of Sefer Shemot, and comes Moshe Rabbeinu to teach us such an important lesson. If we want to bring about the redemption, if we want to march in unity to Eretz Israel, family comes first. And so he is not willing to take upon himself this mission of leading the Jewish people before
he is able to give a role to his brother, to Aaron HaKohen. Well, we're not talking about two children in a kindergarten here. These are adults. Well, actually, they are 77 and 80 years of age. But the point is that Moshe Rabbeinu understands that in order to succeed in his mission, he needs to fix what has gone wrong in the entire book of Genesis. And to do that, he puts his brother Aaron first, and Aaron puts his brother, or his younger brother Moshe, first. They are happy to see each other succeeding, and together, in unity, they can redeem the Jewish people be'ezrat Hashem. So that is really the message I wanted to give you as we are coming to the end of these Kabbalat Shabbat sessions. This is not the end of Kabbalat Shabbat sessions, but it is the end of this program, the United Synagogue TV Kabbalat Shabbat program, which I very much enjoyed running over the years, over the past 4 or 5 years. It's been an absolute pleasure to meet so many special people on this group. It's been an absolute pleasure to learn with you, to learn from you, to sing with you together. It was the highlight of my Shabbat every time I was able to perform on this program. And I want to tell you all that bringing in Shabbat together has given me so much chizuk, so much strength. But more importantly, we were able to pray together. We were able to pray for our soldiers, for our hostages, for our people, and for Israel in the most difficult of times. And if we want the redemption to come, if we want to see the faces of our hostages being freed, Be'ezrat Hashem, early next week, the one thing we need to remember is that unity is key. Hashem echad u'shmo echad, God is one, as we say in Lecha Dodi. The one thing we can do to unite with God and to have his special siyata d'ishmaya, his special protection, is to be united here on earth. Moshe Rabbeinu teaches us this lesson in this parsha. He argues with God for 7 days, saying he's unable to perform his duties because he was concerned about what? About having a rift with his brother Aaron, because he knew that if he's going to have an argument, nothing is going to work. But if he'll do it, if he'll take on the task in unity with Aaron, then everything will work. So it's a beautiful message for us to take on and for us to remember, because this has been a united group of dedicated people who have loved every aspect of Kabbalat Shabbat, and bringing in Shabbat together with you has been an absolute pleasure. So please do tell me where you are writing from, as this is the last time I'll be mentioning names. To Kayla, good Shabbos from South London. Lovely to see you on the program today. Shabbat Shalom to everyone from Lorraine and Philip from Milton Keynes, and fantastic to have you here from Milton Keynes. To Joe Rowley, Shabbat Shalom from the Rowley family out in beautiful Wales. To Nadine Woodward, together with Chris, thank you for this, and wonderful as usual. Shabbat Shalom to everyone from your beautiful little island and fabulous community out there in Jersey. To Brenda Benden, Shabbat Shalom from Brenda and Jeffrey from Barkingside. To Sylvia Chait, who says good Shabbos to all. And to Nadine, who's reminding us there is nothing new under the sun. Well, Nadine, we are approaching Pesach, so we haven't quite got to that Dvar Torah yet, but we'll get there, maybe on another program. Anthony Weinberg, Shabbat Shalom to everyone from Anthony and Hendon. And Philip Powell is saying Shabbat Shalom, wishing us all Shabbat Shalom from Yoel David. Lorraine Flaum, just outside Aylesbury. Oh, wonderful. What a small world indeed. And Yoel David, wishing everyone a Shabbat Shalom. Bernice, Shabbat Shalom from a chilly Watford. Well, it's not that chilly in Watford, because your hearts are warm. I wish you all a Shabbat Shalom. Let's start with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh, Radadaya Parachaman, Meshoich Avdecha,
אל רצונך וירץ עבדך כמו חייל ישתחווה אל מול הדרך ירב לו ידידותיך פצוף וכל טעם אדוני ביי זיו העולם נפשי חיילת אהבתך די ידנה לפנה בארץ לה נוים זיווך יעשית חזק ותיבת רחפה הייתה לך שמחת עולם ותיקה בונה די לחמך וחוסנה על בנו בך די כי זה קמה נחשפתי להיראות בתפארת עוזך חמדה ליבי וחוסנה ואל תתעלם מגלנה ידי ופרייס חביבי עלי הצוקס של עיניך ידי תאיר ארץ וכבודך נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי במועד ביי ומכוננו כי מי עולם Na 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 ya 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 na 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 bye 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 bum 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 bye 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 na 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 Shabbat Shalom, says Ruth Dixon from the Dixon grandparents, Ruth and Stuart. Such a pleasure to join in. Warm regards to Zev, Yishai and Chana. Lovely to see you on the program, Ruth. To Edwin Bloom, also Shabbat Shalom from Edwin Bloom and everyone at Stanmore. Shabbat Shalom to Stanmore. Lechu neradena l'Adonai nariya letzor ishenu nekad mafanav
בית הוידה בזמירות נריע לו כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו אשר בידו הים ועשהו ויבשת ידיו יצרו בו נשתחווה ניחא לפני אדוני עשינו כי הוא אלוהינו אנחנו אמריתו וצאן ידו ומלכו וישמעו אל תקשו לבבכם כי מדבר כמסע במדבר אשר ניסינו אבותיכם בחלוני גם לו פועלי 40 שנה אקוד בבדול ויאמר המטובי לבבהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואו אל מנוחתי יי שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברך שמו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו כל העמים נפלאותיו כגדול אדוני יי ומהולל מאוד כל אלוהים איי ככל אלוהי העמים מלילים ואדוני שמיים עשה הוד והדר לפניו לתפארת במקדשו הבו לאדוני משפחות העמים הבו לאדוני כבוד והוזיה יבוא לאדוני כבוד שמו ציום מנחה ובוא לחצרותיו השתחוו לאדוני בהדרת קודש חילו מפניו כל הארץ אמרו בגויים אדוני מלך הבטיחון תבל בבל תימות ידינמים במישרים שמחו השמיים ותגל הארץ וירם הים ובומלו יעל שדי בכל אשר בו איי אז ירננו כל הצייר אדוני כי היווה לשפוט הארץ ישפוט אבל בצדק אוי ויאמין באמונתו נאי ישמחו עם רבים ונפל סביביו צדק ומשפט נכון כיסאו אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו הירו ברקב תבל ראתה ותחל הארץ הרים קדם הגבס מפני אדוני לפני אדם כל הארץ יגידו השמיים צדקו וכל העמים כבודו יבושו כל עובדי אפס על המתעללים אלילים השתחוו לו כל אלוהים שמעת תשמח ציון וגדל בנות יהודה למען משפטיך אדוני כי אתה אדוני עליון על כל הארץ ביד נעלית על כל אלוהים אוי הווי אדוני סנורה שומר נפשו את חסידיו מיד רשעים יצילם עוזרו על הצדיק לישראל לב סביבך שמחו צדיקים אדוני אוי והוידו לזכר קודשו
מזמור שירו לאדוני, שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו, וזרוע קדשדיה, אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, איי איי איי, זכר חסדו באמונתו, לבית ישראל ראו כל אפסי הארץ, את ישועת אלוהינו הריו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו בזמרו, זמרו לאדוני בכינו בכל זמרה, בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני, הרמיה המומלו, את הבל ויושביבה, נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיבה, ישפוט הארץ, ישפוט הבל בצדק, וימים במישרים, אז מהמלך נגזו עמים, יושב קרובים תמנות הארץ, אדוני ציון גדול ורם כל העמים. יוידו שמך גדול נורא קדוש הוא בעוז מלך משפט אהב, אתה כוננת בישרים וצדקה בארץ טובות עשית, רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא, משה ואהרון בכהניו, היו שמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני, היי והוא יענם, בעמוד ענן ידבר עליהם, שמעו עדותיו וחוק נתן לעמו, אדוני אלוהינו אתה ניתם, אל נושא היית להם, ונקם על עלילותם רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו, מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בידרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים, רבים רדי כל אדוני, בכוח כל אדוני, דהדריי, כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון, כרקידם כמו עגל, בנון וסריון כמו בן רעמים, איי כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יאכיל מדבר, יאכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני חולל איילות, יחשוף יערות, היכלו, כולו אומר כבוד, אדוני למבול ישב, ישב אדוני
מלך לילה ויה אדוני עוז לימו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום היי נאי 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 בכוח גדולת ימינך תרצה רוח ביי 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 כברינת רינת עמך סגרנו תרנו נורא הנאי נאי נגיבו דורשי ייחודך כבבת שומרם איי 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 ברכם תרם רחמים צדקתך תמיד גמלם איי 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 חסין קדוש ברוך טובך נהל עדתך יחיד גלה עמך פנה זוכרי קדושתך איי 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 שבתנו קבל ושמע צעקתנו די יודע תעלומות יודע תעלומות די ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Are you ready for Lechadodi? Or at least my last Lechadodi together with you all on this wonderful Kabbalat Shabbat program. Let's make it special. Lechadodi, nai likrat kala penei Shabbat. נכבלה ידעי די לשמו וזכור ודיבורך תשמיענו אליו יוחד אדוני אחד ושמו אחד השם ולתפארת ולתהילה לאחד עודי לקראת קהלי פני שבת אוי נקבלה ידעי די לקראת שבת לכו ונברכה כי מקום הברכה מראש מקדם נאסור חשוף מעשה במחשבה תחילה לאחד עודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה די מקדש מלך עיר מלוכה כמצהי מתוך ההפך הרב לך שבט מעמק הברכה והוא יחמול עלייך ובלה לאחד עדי לקראת קהלה פני שבת נקבלה ידעי די התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי כרמל נפשי גאה לך עדי לקראת קהלה פני שבת נקבלה ידעי די התעוררי כי באורך קומי אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך עדי
לקראת כלה פני שבת נקבלה. לא תבואי ולא תקלמי, מה תשתכחי ומה תהמי, מה יחסו עניי עמי. ונבלתה עיר לתהילה, ני לך דיידי, ברמם לקראת כלה, איי פני שבת, אוי נקבלה, והיילים שיסייך, ונחקר כל עלייך, יסיס עלייך אלייך, כי אם סיס חסון על כלה, איי לך דיידי, איי לקראת כלה, איי פני שבת, אוי נקבלה, ימין ושמאל תפרצי, ויסעדני תריצי, על ידיש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, איי לקראת כלה, איי פני שבת, אוי נקבלה. באי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תחמו ים סגולה. I think this week when we turn to the east, it's different to any other weeks. We're turning to Eretz Yisrael in prayer and hope. Hope to see peace, Eretz Yisrael. Boi chala, yadadai lechadadi, ay likrat kala, ay penei Shabbat, ay nekabela, ay lechadadi, ay likrat kala. Ay penei Shabbat, barai nekabela. Mizmor shir leyom HaShabbat. Mizmor shir leyom HaShabbat. Everybody is singing. Sing a song of Shabbos, everybody singing. Shir leyom HaShabbat, mizmor shir. Shir leyom HaShabbat, mizmor shir. Shir leyom HaShabbat. With this beautiful song of Shabbat, I wish you all a Shabbat Shalom. It's been an absolute pleasure to share the ideas of late Rabbi Sacks, Zecher Tzadik Livacha, over the past few years. I hope you enjoyed those ideas, and I hope you will take these ideas with you on the long journey of Sefer Shemot, the book of names, because our journey is a journey of names, where each and every one of us count, because we are a letter in the scroll, a letter in the Sefer Torah, and without our letter, the Sefer Torah is not complete. Shabbat Shalom and Vorach. Goodbye.